2023-2024 Accomplishment Report. Niining si Manaha, padayon gihapong gitindugan sa Tibok Banay sa SP ang ilang mga maayong pananaw para sa Sibugay o gipahigayon ang 91st regular session of the 8th Sangguniang Panlalawigan. So I think essentially there's no problem with that because at the end of the day, it's the government institution beneficiary. And I believe the very purpose of that, because it is the program of the Philippine National Police now that we will put up a structure of building for the PS station, provided that the lot being connected with the PTV should be on there. So I think it's just a proper and thinking to consider this as bad. Pagkahuman, victorious usab ang nahitabong provincial turnover of agricultural machinery under the RCAF Mechanization Program nga gipangunahan ni Governor Hofer. Present usab sa maong seremonya sina BM Oligario, BM Acosta, BM De Los Reyes, BM Escamillan ug uban pang personahe. Pagkahuman, gipahigayon usab ang committee hearing mahitungod sa issues and concerns for senior high school program nga gitambungan ni na BM Palma, BM Oligario, BM Yanga, BM Sinarlo, BM Javier, DepEd Superintendent Batan ug mga representante sa mga private schools ni ining probinsya. Niining si Manaha, padayon gihapon sa Attorney Marlo Bangcoro sa pagtanyag siyang programang Dear Attorney Marlo Bangcoro, diin ang nahimong ika-64 nga recipient mao ang batang si Ayesha Faith Escamillan from Lutiman, Alicia, Zamboanga, Sibugay. Tarong mag-usata, makigubanta niya at Attorney Bangcoro. To God be the glory. Attorney Marlo Bangcoro.